Beyond the newsroom, where untold story is revealed. If you decide to stand for the truth, be ready to stand alone. Bw'osalawo okuyimirira ku mazima, beera mwetegefu ekiseera kyonna okubeera ng'oyimirira obwomu. Kubanga bangi bajja kubanga amazima bagamanyi, wabula basalewo bagambe nti ffe tetusobola kuwaayo obulamu bwaffe kubanga twagala okwogera ennyo amazima. So gwe bw'osalawo okwogera amazima, bamweteefuteefu emirundi 10 ku kinnaakyo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okusigala obwomu. If you decide to stand for the truth, be ready to remain alone. Oyina okusigala obwomu. Ebigambo ebyo byayimbibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the ghetto gladiator NUP president. Yavaayo n'ayemba mu luyimba lwe ebigambo ebyo. Wabula bino ebigambo byazayemba bizze bitambula butereevu nnyo nnyini ddala mu bulamu bwe. Olunaku olwaleero oba yakiri ekikeesezza olunaku olwaleero wali eri mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya America ku Harvard University omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ako wabula video zino zigenze so viral era nga nina bingi byentemyetemye byenjagala okubanga munywanyi nkuwa naawe osobole okubanga ate obiwuliriza kubanga byo binyuvu ate era biwoomu, most especially erigwe eyetaaga okubeera nga owuliriza ebigambo bino. Ono nno wano tekimulobodde kwanukula akulira Church of Uganda amanyikidwa Archbishop Kazimba Mugalu yavayo n'ategeeza nti Yesu Kristo okwetikka emisalaba gyammwe bannayuganda naye atya okufa. N'agamba bano be bamu kwabo abatubuulira enjiri ey'okugenda mu ggulu, ne wabula ng'ekkuba erigendayo bonna bali ewala. Era n'ayogerako ku musajja mukulu eyava mu bulamu bw'ensi eno era nga yafiiririra amazima ng'ayogera ebyo. Janan Lumu nti oli ye yategeeza siwa kubeera nga Janan Lumu. Wabula Bobi Wine yatujjukiza nti bangi mu nsi muno bannaggwano betwayagaliramu nti babonyaabonyezebwa olw'amazima. Luther King oyo nno mwenna mumumanyi naddala abasoma history wa Europe, era bw'oba tomanyi Luther King mba simanyi kiki kye wasoma. Twogere ku busajja nga ba Nelson Mandela Madiba, oyo ye mulwanyirizi w'eddemano mu Africa, buli sekinoomu gwavaayo na praisinga. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika nga aliwandiikibwa mu byafaayo ku mirembe egiriddako mu 2004 n'okweyongerayo aliba asomebwako mu byafaayo as one of the greatest freedom fighters in Africa, kubanga avuddeyo na raising ensonga zino ku international scene. That's why olaba n'amateeka agajja nga galeetebwa nga gagenda kubanga gakwata Kyagulanyi nga omuntu n'abo abali affiliated ku ye. Anyways, saagala kumala budde okujjako okubanga mbawa video nga bwe ziri. Erinnya enzedde ni okubanga mbaweereza ate njagala okubebaza mwenna ababadde on hands for the quite some good time mwemaze nga siri nammwe. Mbadde nkyakungubagira omubaka wange Helen Nakimuli naye by God's grace nakomyewo tusobole okubanga ate tukwasaganya mpola mpola. Nagala sijja beerawo nga nkola nga bwenkaaba kansoke nenyiga ebiwundu mpola mpola then ate tusobole okubanga hatukomawo tubaweereze. Awo wennyini wenkusabira n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Video soko gimpere like ojja like ejja kuduka emisinde mingi tukekulisa kinuma solo okubanga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe nga gwe munundi gw'ogusosola video zaffe. Njagala okusaba mwana wa taata twegatteko mu butongole nga subscribing nga nyiga mu kagambo subscribe then bw'omala okateeke wali eri ate
munange bwomala okona mukagamba subscribe okone mukade kaje personalize okateke mu all of the notification kumbozi zonna enyovu ze tukuterayo ku BTN Media osolo kubanga atozifuna mukoto gwa fomunje ogumanyikidwa ngo gwa the exclusive wasema comment section kuteleda wo link gitapping mu kutwaleyo ate nayo waliyo ko kumbozi enyovu ze wandietazi okubeeranga omanya njagala soka kuwa ku bigambo bino ebyo mukulembeze Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo tukakwata empola mpola kawanvu muko nenjagala tubiwulirize. We have in Uganda the Interreligious Council. This is supposed to be the highest moral body that holds people morally accountable. Unfortunately, and with so much respect to them, I see them in the firm grip of the dictator. These are people that, sworn in Idi Amin. These are the same people that legitimize a dictator that murders people for fun, that mows people on the street. And you won't hear them calling them out. It became even more unfortunate about 2 days ago when the Archbishop of the Church of Uganda came out under so much social media pressure and said, yo, I'm not here to save you. I operate otherwise. I don't operate like John the Baptist, because John the Baptist ended up being killed. You understand? I don't have to talk about everything. Some things need silence. Now, this is silence in the face of oppression. It brings back nostalgic memories of religious leaders of yesteryears like Desmond Tutu, who said, if you are neutral in a situation of injustice, you've chosen the side of the oppressor. If an elephant is putting his foot on a tail of a rat and you're neutral, you've chosen the side of the elephant. I mean, back in Uganda, we have a great religious leader. He was the Archbishop of the same church during the days of Idi Amin, and he stood boldly and criticized the excesses and extrajudicial killings of Ugandans by Idi Amin. He was killed. Today we have a day in his honor. And this is the morality that we are taught, to speak truth to power and not fear. I mean, we are taught that blessed are those that live for truth because the kingdom of heaven is theirs. But our religious leaders don't seem in a rush to embrace the kingdom of heaven. It disturbs me. We are taught to emulate Christ. Christ spoke truth to power and even proudly took death. That's why we look death in the eyes, and we are ready to face death, because this is what we are taught. Historically, all great men, Martin Luther King, Malcolm X, and others, they were killed for the truth. And today they are heroes, and we are taught by our moral leaders that that is the way to go. Unfortunately, the same people are telling us that, compromise and don't die. So that has in a great, great way affected not just mine, but the belief in religion. As I conclude your question, when you're asking, it brought back, I'm sure many of you have read Dr. Martin Luther King's letter from Birmingham jail, that noted that the young people then were slowly losing interest in the church because the church seemed not to be as moral as it had to be. So for now, I'm not shy to say my religion is truth. My religion is love. My religion is uncompromising truth and equal rights for every human being. Equal rights. Yeah. His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu NUP President avuddeyo mu bigambo bino we abadde abuuziddwa ekibuuzo ekyo mukwanukula nayogera ku kakiiko akatabenzikiriza mu ggwanga lyettu Uganda ka Interreligious Council. Kano nno munnange nga kaliko kwatuulako abantu bano owammanga kuliko Kazimba Mugalu yennyini, kaliko Joseph Serwadda n'abalala kutuulako ne bamubajje. I think so. Ani akulira abasiraamu bakeera ku makya bano abaami ne beesitula ne bagenda mu maka ga Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo okulaba ku mukyala we nga bwe baali bamusibidde ewaka.
wabula mu bigambo bya Bobi Wine we yali ayogera just a day back bagamba nti bamubuuza mu mbeera bwali bikoze bitya biki n'abasiibula. Bobi Wine yagamba nti bano baali bazekketta era bwe batunula balowooza nti mwali ne baddo ne bagamba obusajja ffe okusinziira ku kye tulabye mwali era ekiro ekyo ne balumbirawo entebe mwe baali batudde ne bazifuula ne baziteeka eri ne baziyuzaayuza ne bakola buli fujjo lyonna ndi bakola mu maka ge ne ku mukyala we. Wabula ebyo byonna bwe byabaawo mpaawo n'omu atuula akakiiko ako aka Inter-Religious Council yavaayo kuyimusa ddoboozi lye kwogera ku ekyo ekyali kituuseewo. Let alone Honorable Nakimuli bwe rest in peace dear bwe yagugumula bannaddiini abeefudde kyesirikidde nga bannayuganda oba abakristu be bakulembera bayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Ono nno yavaayo n'ayanukula n'agamba ebigambo bino wammanga nti ye si kristu okwetikka emisalaba gyammwe oba okubafiiririra, ye tali weringi kulaba ng'afa ku lwammwe. Ffenna ne tugamba awo we tutuuse era abakulu abakulira ekkanisa era ffe be tukkiririzaamu nga bakitaffe abalyoyi b'emyoyo we batutadde. Anyway, olunaku olwaleero Kyagulanyi akunnyonnyodde ku byonna ng'agamba nti ekkanisa era abakulembeze baffe ab'enzikiriza be bandibadde abantu abasinga okuweebwa ekitiibwa ennyo era nga buli kye boogera kitwalibwa ngayo ekyamakulu ennyo nnyini ddala. Era n'ategeeza nti kyabulabe nnyo nnyini ddala okusinziira ku quote ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Ddo eyavaayo n'akola statement egamba nti gwe bw'osalawo okubeera Newton mu mbeera nga waliwo abanyigirizibwa kyetaaga lwatu nti oba osazeewo okubeera ku luuyi lw'oyo anyigiriza, nti bw'osalawo okubeera mu masekkati nga waliwo abanyigirizibwa nabo abanyigiriza kiba kyeraga lwatu nti gwe oli ku luuyi lw'abo abanyigiriza kubanga osirise wabula nga wadde osobola okuyimusa eddoboozi lye. Kano nno kakuwa ekyokulabirako mu kooti eyo gye baawa nti enjovu bw'ekwata ekigere kyayo n'erinnya ku mukira gw'emmese gwe n'ovaayo n'agamba nze munnange ndi Newton tebirina kye binkwatirako wayi kantuule wano, kitegeeza oli ku luuyi lw'enjovu eri erinnye omukira gwayo ku kakira erinnyo ekigere kyayo kakira k'emmese, ekitegeeza buli ekituuka ku mmese naawe okivunaanyizibwako ebitundu 10 ku kinnaakyo kuba obadde olina eddoboozi erisobola okwogera oba okugigamba owaayo gye ekigere kyo awo wooli. Bannaddiini babadde n'obuvunaanyizibwa bunene obusobola okubeera nga bayimusa ku ddoboozi ne bagamba naye bannange okusiba abaana ab'ebyobufuzi ne mubalemesa eyo nga temumutadde na makooti kibi, banaye mubate bannange at least alina omusango awozesebwe mu kooti, abantu mubajje mu kooti z'amagye. Kyovana nayagala nnyo omusumba w'e Masaka eyo yagamba nti abamu bannange batuyambe baleme kukwata bayibuli zaffe nga balayira kubanga abamu babba bubba obululu ne tugamba omuntu wakoze nga kino aye bakulu bange abamu bayimba oluyimba nti babeera abantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga era nga ne bw'aba aye mwattu ffenna ensi yonna emujjukira. Kale mazima abo bagwana na ssaala oba oliawo ebyabasoboka Mungu n'abasaasira kubanga tebasangikasangika basobola kuvaayo kuyimusa ddoboozi lyabwe. Bobi Wine mu kunnyonnyolera mu kwogera bingi ategeezezza nti ono ye yayongerako Kazimba Mugalu n'agamba nti ye tasobola kubeera ngaani, tasobola kubanga bajjanani luumu abaafiirwa obulamu bwabwe ku mulembe ogw'Amiini, naye ne twebuuza nti ddala nga ggwe b'oli mu kulyowa emyoyo obayambye eki era. Naye njagala sooka kuwamukko ka vidiyo kano katini sooka okawulirize. Akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava Amerika, kava Bungereza, kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko okumusekeeterera si kirumamu, kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza nga mbagamba mmwe Abamerika mmwe mututta bagamba tetubata tutya mmwe musasula omutemu atutta. Ate si kigamba Abamerika bokka b'e Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze. Nina omukisa nti ndi artist, ate artist ali international, ate manyiddwa, so ntuukirira administration y'e Washington era gye ngenda okubeera mu nnaku 2 Maria Kabanga.
naye ate ntukira n'Abamerika bennyini ngamba gamba mwe ba American citizens kuba bwe balaba documentary yaffe yalabibwa million ne million z'abantu wano mu America babuza tukole ki ngamba gamba mugambe government yammwe erekeraawo okusupportinga dictator ali Uganda ne ba dictator mu Africa ne okusingira ddala dictator ali Uganda mulekeraawo okuwagira Museveni atemula abantu baffe ate n'akyewaniramu mulekeraawo okuwagira Museveni awamba abantu na alinyirira democracy lwaki tukola bwe tutyo kambazeyo kemabega mu early 90s umanyi nti ne Nelson Mandela wadde yali freedom fighter naye munange government y'Ebungereza nga yamuteekako laama nti oyo terrorist naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwotadde n'aba South Africa n'aba Africans abalala abakola solidarity ne babeera nga beekalakasa ku street nga bavumirira obufuzi obw'ekikaggulu obwa apartheid obwali mu South Africa. America, government ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyi ki government ya apartheid da sintuufu be baali bagivugidde ne batuuka ekisanja ne bagamba sintuufu era government ya America bwe yalekerawo okuwagira government y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa. Ensonga lwaki tukozesa art tukozesa ennyimba tu lobinge Washington naye ne mu bantu sekinomu to building alliance y'abaddugavu si bannayuganda bokka naye abaddugavu mu buli state ya America. Eno ensonga lwaki luli nabadde California nabadde Los Angeles olwaddako nabadde San Francisco olwazeko nabadde New York kati ndi Boston enkya ngenda Washington oluddako ngende Michigan. Njagala okukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu. Twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa. Ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera just some 2 days back. Njagadde bibakomezaawo ko tusooke tubitunulemu. Tubikubemu ttooki tulabe nti mu lugendo luno olw'enkyukakyuka birina kye bikoze era birina amakulu. Gwe nno bw'oba oli eyo ng'obadde obuusabuusa mu lugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'e America wano wenjagala musinga okusimba ennyo essira oba okuteeka ennyo essira n'okulaba nga tutunuulira nti Bobi Wine okukeera ku makya n'afuluma eggwanga Uganda okugenda it was strategically planned era ng'amanyi buli kimu kyazzaako. Nze nzijukira nnyo ebigambo bya Alex Wesa Mufumbire bwe baamuleeta mu kooti Bobi Wine yayogera n'agamba Bobi Wine yeekwese ebikoze bitya. Yagamba Bobi Wine does not hiding himself. He isn't hiding himself, but he is working underground. Kyetutamanya nti zezimu ku ze yali ali mu kuzimba zezina empagi kwali mu kubeera ng'atambulirako okulaba ng'atemako gavumenti ya kuno kyetuyinza okuyita nga international financial support. Whenever you weaken their financials nti ebyenfuna bya government bogenda obitemako NGOs ezibadde zibateekamu consent governments ez'enjawulo nga ziyita mu bitongole nga UNICEF, USAID and so on n'ogenda ng'ojja obiteemaatemako ekitegeeza bano batuuka nga tebalina we bagenda kubeera nga bajja ssente zifacilitatinga bintu bino. Ng'okimanyi bumanya nti America yemu ku nsi ezisinga facilitating ebyokwerinda bya wano. Do you know it or not? Kaakati ebintu ebifaanana bwe bityo babajjako obuyambi obwo batuuka ne bapondooka anti buli we banaabongeza omusolo bannansi nammwe mujja tuuka mu ekyawe mwekalakaase. Let me give you an example. Nti bwe kiba nti luli eri amafuta gabadde ga 335 I'm just assuming olwaleero ng'ogenda gagula 850 waliwo ajja otuuka parking emmotoka bagenda kuwongeza kilo ya sukaali ogigula omutwalo bakuwongeze buli kimu owulire nga kikutuuse mu bulago oveeyo weekalakaasa. Ekyali e Sudan ekyabeekalakaasiza bagamba mugaati naye nga omugaati si yali issue because everyone can afford a bread. Wabula wano mu Uganda babagamba if you can't afford a bread try cassava. Oyo nno yalina mukulu mulambe yakyogera simujjukira bulungi ne muteekewo mu comment section ani yakozesa statement egamba nti bwatosobola kugula mugaati mulyemu muwogo naye abali eri abaana bawali engulu mu South East Sudan it was just a bread. That sparked the situation. And even here, you're just waiting for the spark. At the moment it happens, things will just do what? Bijja kubanga byekola bwekozi byoka. Kati Kyagulanyi kyagezaako okubanga akola kujjayo eri wano embeera ebenga yeeyongera. Kulinganga omanyi omubisi
olinyola n'onyola ne waliwo akaseera kali eri kookamulamu n'okamula mu kaseera ako kookamuliramu ako kennyini oyinza okweraba n'ogamba oh my goodness nga naawe ekyo kyennyini tokikkiriza kubanga bwe kibadde. Anyway, sooka oleke nkwe vidiyo endala yiino wano katini sooka owulirize. When I chose to run for parliament, there were many political parties, the ruling party and formidable opposition parties. While the NRM was a ruling party, we had the FDC led by Dr. Kizza Besigye, powerful opposition party, the main leading opposition party then. We had the Democratic Party, the historical opposition party, Uganda People's Congress and all that. But the youthful me, with that fire that was burning in me, believed, as I believe now, that the solution did not lie in a political party. And there was a lot of, polarization among political parties. So I decided to run independent on an activism card. I won the election against the main political party and the main opposition party with 80% of the vote. That spoke to me, and it is the gospel that we had been pushing to our nation, saying now Uganda's need is not another political party, but a formidable force of the people. And went ahead to form the People Power Movement. This encompassed, membership and supporters from all across the divide, from all political parties, mainly opposition political parties. It went on like that until when circumstances determined that I ran for president in 2021. Now this is where the formalization came, that I needed a symbol, not just for me, but a symbol for me and all those that were running on the same values, on the same ideology of servant leadership and taking power back to the people. We needed a political party. We did not intend, I've never intended to form a political party. We were in good terms with the Democratic Party. We were in good terms with the Forum for Democratic Change, FDC, and others. Unfortunately, all of them, now this I learned later, that they had an understanding with the regime to disassociate from us. And yes, towards the election, none of us could associate with us because dictators love a divided opposition. And I'm saying opposition with quotes because some opposition, most of them are not intending or are not targeting removal of the regime, but just to up their status within the regime. So we very cunningly and creatively co-opted an unknown political party. It was called National Unity Development and Reconciliation Party. Silently and through a proxy, we changed its name, changed its colors to our preferred colors. She also changed the symbol, and we held a secret delegates conference, and I took over the leadership. Why did we do that? Because the regime, we wanted to formalize the People Power Movement and turn it into a political party, but the regime gave an order not to register us as a political party because they knew what it would turn up. Anyway, fast forward, we took over this new political party, and in a shocking revelation, we held a press conference and said, ladies and gentlemen, now we have a new political party, and we held a secret delegates conference, and here I am. I'm the president of that party, and the nation went. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu speech eno nzikiriza era olwaleero nkakasizza nti amagezi gakuweebwa Katonda. He's so intelligent and wise. Why have I said that? Just simply because Bobi Wine yajja mu byobufuzi bino najja kuwa MP byonna ebibiina ebyaliwo tewali kisolamu trustingamu wakaadi yaakyo. KBFDC yali yamanyi by then ngekulemberwa Dr. Kizza Besigye. Wabula bwe yali agenda ku MP yasalawo n'ajjanga as an independent. Kwegamba n'awagirwa buli muntu
ne bagamba akomye awo wabula bwe batandika people power movement daba engeri gye bagendamu mu njogerezeganya ne mukulu Kibalama abaali ba national NUPN ne bagikyusa ne bagifuula national unity platform bulungi ne delegates conference netuula ne bamukwasa enkasi okubanga akulemberamu olutabaalo. Oyinza okitunuulira ng'ekyangu naye tekyali kyangu nti era mu bigambo byagamba nti bangi abali mu opposition naye nga mu mitima gyabwe si opposition nga tebalwanirira kujjako nakyemalira wabula ng'amaanyi gaabwe era n'okusinga nga essira balisimba nnyo ku kulwana okubaako ebifo bye batuukako okubalaba nga baba waggulu mu gavumenti eno oba mu regime yemu bo baagala nnyo fubolaba nga bongeza ku statuses zaabwe okusinga okununula eggwanga. So bwe yalaba nga guli gutyo n'agamba ffe katuveeyo ne bwe tuti bwe tuba n'abo abalina enzikiriza efaanaganako yemu n'eyange lwaki nedda lwaki tubeera tetusobola kwekwanyakwanya ne tusobola okubanga ate kino eno tukimaliriza. Bw'owuliriza ebigambo bino byonna ekyamazima amatuufu omanya bumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yaani ate era n'omanya n'okumanya ekigendererwa kye ekyamuleeta mu byobufuzi kyeki. Era bannabyabufuzi abamu abagamba nti ffe tuli opposition lwaki bamulabanga azze okubafuukira akayinja mu ngatto oba okulaba nga bamufuukira ekizibu. Ebyo byonna byandibadde bibuuzo ng'obyebuuza nga ggwe Munnayuganda ali concerned most especially eri eggwanga lyo. Ebigambo bingi era biwanvu wabula tujja banga tubitemaatema era tubikwasaganye mpola mpola. Munzikirize for now nsooke mbate ate nkomewo n'emboozi endala. Waliwo abadambuuzi bya Juliana Kanyomozi we are getting back temuvaawo tugenda banga ate tubawo emboozi zonna nga bwe zitambula. Banywanyi munzikirize mbate bagalize byemunjagaliza dho akabanga kabadde kawanvu naye nebaza gulude n'abankuumidde nga banywanyi mwenna gye muli ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza ebyo bye mutwagaliza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.